Hello and welcome to the weekend edition. I'm Dr. Kingori. Now the guest on our show tonight is Jimwat. Yes, mnajua Jimwat? Kumbe ni under 18. Officer haki yaku? Kwendeni huko. Now, before we get to that part of the show, last week, Kenya Power disconnected electricity at City Hall over an unpaid bill of 990 million shillings. At least half of that bill is said to have been consumed wakifanya welding kwa zile gari wanatumianga kushika hawkers. Now, I personally don't see the big issue with City Hall kukatiwa stima. Why do they even need lights in the first place? Bearing in mind, most of the deals done there are done in the dark. And from this story, I actually have an idea of the big task ahead of our governor in fighting the dark forces of City Hall. If one of the popular taglines za Kenya Power is Mulika Mwizi, na wao ndio wamechoka mpaka wakazimia wezi stima. How will our governor fight people he cannot see? And by the way, on that governorship issue, it's true that fahali wawili hawezi kazi zimoja, because shortly after Governor Sonko went to work in Machakos, the county now does not have a governor. There is no way that can be a coincidence. In other news, Ann Girita, one of the suspects in the NYS scandal, season 2, complained in court that she was starving and she requested for water and biscuits as she had not eaten anything for 3 days from when they were arrested. That's a very ironical request. Asking for something to eat from the people who arrested you for eating something. That request was, however, denied. The court must have felt that if she was serious, angeitisha fish fingers na ugali balls kama Lilian Omolo. Now, she asked the judge, how can we follow these proceedings when we are hungry? We are starving. We have since established that the court may have also ignored her hunger claims after it emerged that she was just quoting Giuliani. Nikonja hata siwezi karada. Now the main subject of our show tonight is showbiz. That one thing about entertainment that has gotten artists to the level of dressing like bees just to create a buzz. Now, showbiz can be described as the true lies of the entertainment industry. Take, for example, this video of comedian Eric Omondi, top comedian, that recently went viral. I know most of you are wondering, what is the relationship between Doi Mejawaru and Eric Omondi? But those who remember very well know that the first part of the video was what he advertised while on holiday, but the second part is when Kenyans realized that he had supplied air. Now, another recent case of what qualifies as a publicity stunt is the case of Otile Brown's alleged wedding to fellow singer Sanaipe Itande, only to later launch Vera Sidika as his lover. Alafu mnajua vile mliongea vibaya. Ati Otile Brown aliwacha sweetie akaenda na ile juala ya kufunga nayo. In short, what you guys are saying ni ati Otile Brown is a singer dating a rapper. Now, if you are keen enough, you'll notice that I have deliberately avoided mentioning Vera Sidika and plastic in the same sentence. That is repetition. To be fair though, these are just jokes. Vera Sidika is not plastic. Her relationship with Otile Brown already proves that. Vrenyi watu sema Otile Brown is hot, si Vera would have melted by now. Diamond Platinumz has also been making headlines with allegations of being the NYS of baby, supply upper, supply pale. Some people say, actually, that's why alitenda wema akaenda za. A relationship, critics claim, was all a publicity stunt. Hapo kwa relationship, I may be tempted to buy the theory. But having babies as a publicity stunt, that's a long shot. Watu wachane na Diamond. In fact, Zari has more babies than him. Why don't people talk about that? I mean, do the math. Diamond has 3 babies wenye tunajua. Zari has 5 kids. Plus Diamond 6. I don't think anyone would create a family just for show. But hapo mimi nitatetea Dangote. Back home again, veteran news anchor Swale Mdoe made news for his intention to sell his kidney. Most people have since concluded that this was a publicity stunt because several months later, hakuna mtu ameona akisoma news hivi. One thing I need to make clear is that
A publicity stunt shouldn't be a bad thing. Ideally, it's meant to be a creative way of marketing. Unfortunately, seems like in Kenya it only works for politicians. A big scandal is one of the surest ticket to a political office. For example, not all the 47 counties were represented in the NYS scandal season 1. It just gave us one governor. Don't you think that this is why season 2 has 46 suspects? NYS has nothing to do with entertainment. I just sneaked that in there for the coincidence. The kind of publicity we are focusing on the show tonight is that kind that some artists use to remain relevant. It's not a bad thing, just that there are some people who take it a little too far. And you cannot blame the artist, though. We have since established that lies are more appealing to the public than the truth, which explains why politicians are the most famous people in Kenya. And according to the findings of a report by Massachusetts Institute of Technology, some time back, the average person lies at least twice a day. Well, that's for the rest of the world. In our country, the average Kenyan tells the truth at least twice a week. I'm so curious to understand how necessary some of these stunts are to the brands that do them. And that's why our guest on the show tonight is someone who has a serious taste of the entertainment industry, a veteran musician, Jimwat. He is on the second part of the show. See you in a bit. Welcome back to the Wicked Edition. I'm Dr. Kingori. Tonight, our show is curious to answer how people can survive in the entertainment industry for the longest time. And our guest is a legend. Akona jina moja mimi najua Jimwat, kuna aka Jimwizi, na kuna wengine wewe usema ni Jimwizi, si Jimwizi. There's a difference. Karibu kwa show. Moral, shukran. Wazi. Nimeulizwa kwanza Nyashinski amerudi na ubaya. We other than ubaya na King Kaka umerudi na ubaya gani? Nimerudi na uzuri. Okay. Cause mimi sina beef yote na King Kaka. Yeah. Huwezi kuwa na beef na sungura, unajua ni white meat. Hiyo ulikuwa umengoja nayo. Hapana. Unataka pia mimi nijite Dr. Jimwat. Hapana, uko sawa, uko tu sawa. Sasa kama ni industry. Swali yangu curious sana ni kama ungetoa under 18 sahi. Sema ulikuwa tu nayo chini ya maji, urelease sahi. Do you think ingekuwa as big as it was hiyo kitambo? Okay, Mungu anasema God's timing is the best. So your time nilikuwa na weza kuelewana na hizo issues za under 18. Because nilikuwa tu recently nimekuwa under 18, niko 2021. So yani hiyo ndio ilikuwa time poa hiyo ngoma. Alafu ni kama vile nasema, kama sanyi mnasema akina Rabbit na wale wanajiita King, wanakuaga sana hit. Hit ni kitu inagonga for some time, alafu ingine inakaa inaichapa. Okay. But tunaona ni 10 years later, actually 11. Yes. Na bado tunaongelea under 18. So hiyo ni classic. Classic huaga timeless, but hit ni ina timeless. Okay, sawa. Na challenge ya vile umerudi sahi kwa industry, kuproduce ngoma kupena kwa hii industry ya watu wa ngoma za timeless. Imekuwa gani? Okay, naweza sema sahi studios ni mingi. So ile kurecord ni a bit easier. But wase wengi wanachukulia music kama avenue ya job, unajua. Si tulianza na ile ni passion na ni art. Nakumbuka hata nikiingia kwa music industry, nikienda Calif ilikuwa naenda audition. Ni kama unaenda si ati unaenda unalipa. Unaenda kwanza unawaimbia hadi wakukubali ndio waweze kuwork na wewe. But sasa unaweza enda tu studio ulipe, alafu ndio watakusikiza after umeshalipa. So hata kama uko imbo bado watakuproduce because ulishalipa. Okay. So naweza sema to stick to the art basic.
cause art ina lose value. Sasa ni all about mimi nataka kuwa star, nataka kushine and everything. And unasema real stars wa shinigi outside, si lazima ati ni flow sama nini. Okay. Inaanzia kushine ndani yako. So kama una hiyo spark iko ndani yako, ifanye basi hiyo spark ikuwe flame. So kama ni lyric, ikuwe lyric ina theme. Kama vile akina Clemo na Jua Kali walikuwa ni advice kutoka kitambo. Ilikuwa style yangu wameishika ni kama edutainment. Na okay. educate na entertain. Obviously kuna zile pale hapa hivi tu tunaba Mchigicha na kina Paulina. Okay. Yeah, but kwa stoic kidogo naambia Sanse story na hii ni sheria na nini na nini. Bado nitalala ndani. Kenya ni ile ile. Na hizo ngoma zilikuwa true story? Somehow kama under 18 ilikuwa story ya msanii tulikuwa tunaimba naye alikuwa aitwa Bishop. Kila mtu usema hivyo. Kila mtu kijitoa kwa ngori anasema si yeye ni msee mwingine. Bora jua ngori ya msee mwingine ndio unaiona easily. Hauwezi ona ngori yako zaidi. Okay. So msanii tulikuwa naye Khalif. So hiyo time aliventure into kuwa producer sai. Okay. Alikuwa studio ilikuwa kwa kina Clemo. Sasa pale kwa kina Clemo mapero zake walikuwa ni walimu. So ikifika ni jioni magedha za 5, yes. tuna have kutoa vitu comp na machine za kurecord sito tunazipeleka kwa store. So okay. Ilikuwaga saa hiyo huo msanii alikuwa aitwa Sam Noti, alikuwaga anafurahia. Very naughty. Alikuwa anafurahia saa ile imefika 5, si juu ati studio inafungwa. Juu saa hiyo ndo watoi wana come to show. Sasa tulikuwa tunamjokigi, wazee utashikwa na ama under 18 unajua wakishaenda home by the way watoi, wakishaenda home watoe uniform. Yes. Avae kladi hawezi jua. Maybe watembeaga na ID hivi. Okay. Vile si utembea na bling bling, yes, bling yes, fulani yes. ya ID. Yes. Kumbe mimi ni under 18. Nice. Kwa sasa mnoti alikuwa jo akumnoti sana na wale watoi. Azin kucheka cheka nao. So hii part nyingine ya Karao kumfuata wakiingia tu kwa nyumba hivi ndio uli make up. Sasa mimi nili create story yake vile ilikuwa. Azin vile tulikuwa tunafunzwa kwa composition. Ndio mwambie wase shule chenye unafunzwa ni important. Unaanza na intro, alafu kuna body, alafu kuna outro. Sasa unaongelea hiyo part some note anashikwa na nini, na kuna ile outro anashikwa na ule bounce alimhanda jela anasema hapana, hata kama story yako inabamba bado mtoto ni mdogo. Alafu sasa ukitaka part 2 yake unaendelea kuwatch kwa story kitu kidogo. Sasa hiyo Jimwat ameingia ndani juu kutoka kitu kidogo kutoka ile noma ya 18. Hiyo ilikuwa message poa sana kwa wale wasiosema ngati wakati unangoja maembe hivi kuna wase wanakula hiyo mbichi na salt. Na ile itwaje sai presently. Kwa industry sai kuna hizo mavitu wase wana do. Like wase wanapiga picha na mtu artist mwingine inakaa ni kama wanaenda kumari, alafu wana create buzz, alafu msee anatoa ngoma. Yeah. Nyinyi mlikuwa unajua ni ngumu sana industry yenu kutrend kwa cassette. Si mlikuwa mna nini? Mlikuwa mna nini hizo matape? Nini trick gani mlikuwa mnatumia? Nilikuwa back then but si zilizopendwa. Hapana, nakumbuka zilikuwa tape. Ngoja wewe ulikuwa time ya CD. Akina Hardstone kala mashaka. Walikuwa time ya tape. But nyinyi mlikuwa mnafanya nini kutrend other than ile story ya beef? Ati Jimwat beef ilianza kitambo hiyo. Msi yako na beef na huyo so wana get hiyo buzz. Beef yetu ilikuwa basically ati kama personal beef, ilikuwa ni kama sasa beef ya labels. Kama sasa vile Calif Records ilikam na style yake Genge, tulikuwa na beef na ile Ogopa wana claim ni Kapuka. Tulikuwa tunafightia sound ya Kenya. Okay. Alafu mkai lost nyinyi wote. Okay, unajua siku hizi mimi naweza sema mimi nilinyamaza, niliwaachia rap wakaigeuza Lingala. I hope sim too specific, but then nikisema ati mli lost ni kwa sababu sijui kama kuna complain ya ukisikia Genge maybe inaweza sound the same. Ogopa walienda Nairobi Diaries. Sai na maanisha industry vile ime lost itavu kujifind tena, ama wale wasi wa kitambo wanafaa wakam tena wase barabara vile tuseme Nyashinski amerudi sai na wewe unarudi. Naweza sema hauwezi kashifu ni kama ati unajua nani anafaa kutawala game ama nini. Kutaka mani ukato wako na skill na wako na consistency. Sasa inaweza sema sana consistency ndio inasaidia wale wasanii wako. Yes, wana skill kiasi but wanafaa warudi jikoni cause Eva kwa kutoa ngoma kila wiki 3 ni tafash kwangu. Cause tunafaa kuwa na ile song ni kama msemege hii mwaka mazee ilibamba na hii song. Hii mwaka ilibamba na hii song. Yaani siku hizi waga ngoma ilibamba na hii siku. But Calligraph, si kama Calligraph, naweza sema hivi naweza kumvouchia. Calligraph akitoa ngoma, kila ngoma anatoa ni kali.
Kama unajua kali, kuna ile kali ya KHALI. Sasa mimi sijui unamaanisha kali gani. Naweza sema ni mkali design, naweza describe kali jina yake. Alifanya msupa yes akaepoa. Hapo ali big up msiana talent. Alafu as in anajifind unajua. The same thing alisema like udem alikuwa na ile psyche unajua na confidence. But most of the time will tell. Ni hard sana uongele star ya mtu sasa ile ijawaka kabisa. Wacha iwake na ibaki kaza vile mimi waga humble nikisikia mimi ni legend. Ibaki unajua. Isikuwe tu ulipita kama wind alafu story yako ikaisha. Ulisema kitu poa sana hiyo story. Napenda hiyo point ya muziki timeless na muziki za timeless. Na tukiwa na hiyo in mind, hizo swali nilikuwa nimeuliza before ya nyinyi mlikuwa mnafanya nini other than kutoa ngoma? Mlikuwa na hizo stunts zenye mnacheza za ngoma yako iende ama mlikuwa mna bank tu ngoma yako itajisell? Sana ilikuwa ngoma itajisell but story lazima ikue. Ni kama vile naweza enda place then mstay aniulize ule under 18 kale ka under 18 kalienda wapi? Actually alikuwa ni artist tuna groom kuingia kwa game. So nasema ni controversy in its own way because mtu ana udem kwa video ya Jimwat alafu muone kwa ngoma yake. Alikuwa gani Megc. Alimba gani ipe usiku moja. Alikuwa na vocals poa and everything. Life waga in a different parts and all. So amenyamaza kwa game but bado yuko. Sijika bado anarudi kwa music. Pale Megc yuko bado wewe ni star. Unaweza rudi kwa game. So unaweza sema ile controversy tulikuwa nayo ilikuwa controversy inaendanisha na skill ya muziki. Kuna storyline. Si tu ni kama ni same na day 2 socialite ama na do hivi. Like unajua. Cause mimi rasdaishi hiyo jina socialite. Unajua mimi udhani socialite ni mtu ameona light like when ni like vile wewe ni msocial unabongaga alafu muona light socialite kwenda huko. Kila msee anaweza dai tuulize kwa hiyo before twende. Hizo stories za Jimmy ameenda rehab and stuff ilikuwa story ni nini? Naweza sema ilianza kama vile hiyo anza tu msee akiwa young kama youth vile wanaanzaga ukiwa chuo ama ukimaliza chuo unaanza na mvinyo like pombe ndio ilikuwa tafash yangu. Okay. Yes nimeenda rehab. Pombe peke yake. Pombe like specifically pombe. Hiyo ndio ilikuwa like the main factor. Na naweza sema pombe ni zile drugs waga zimekuwa chini ya maji sana. Unajua like inakaa social like socially acceptable. Kulikuwa na ile para kitambo tungeenda na wazae kwa place kuna chomoka nyama sawa tu wamefurahia kunywa kafanta nini wazao wanapiga mataska nini unajua ilikuwa socially acceptable. Ni poa vile saa hii waga ni tafash kwenda na mtu kwa bar wajua vitu wa so live and learn and everything. So mimi naweza sema kama vile muongea passionately juu ya pombe ilikuwa hiyo ndio imeni drive fika hiyo level. Cause inaanzaga vi casual ile unakunywa moja ku celebrate but inafika point ukiwa mtoi vile unasema mlikuwa mnaenda na mzae wewe ulikuwa literally unaenda na mzae wako kwa tungeenda kwa makazo hivi ende kama bash mtu na wa elder wa old wakiwa na pombe. Alafu ulikuwa ulianza as curiosity ama ukiwa mtoi ukicheza uanguke pombe inakumwagikia? Unajua hizo time ningewish sana gari ya tei anguke karibu na mimi. But like pombe ilini mess and naweza sema na thank God nimekuwa 4 years sober 4 years 7 months sai. Pombe soberness yake iko na KCSE certificate. Unaweza form 4. Sasa ni ile design musemaga kama hujaikunywa ni overrated. Like kuna hizo stories zote maze kugauge ni starehe nini. Ngoja utapigwa na hangover kesho asubuhi ndio utajua hiyo starehe ni nini. Plus mtu umess unajua kani kitu una change vako yako vile normally yuko. Definitely kuna jina hizo itwa drugs unajua. Si mtu aliamka tu akaziita drugs zimemeswa say. So musema kama ni pombe ni legal yes. But kama unaweza ikunywa hivi moderate like usi drink and drive vile tu una advise na wazae. Na kama unaikunywa nitasema kama vile hata kabla Juato ngoma kiasi alikuwa niambia Jim unakunywa ni kama jo pombe inaisha kesho. Sikunywa hata kiasi. Jua kali alikuambia hivyo? Alikuwa niambia hivyo. Na yeye kwa hiyo ngoma ndio alisema kabla pombe imuue itabidi ameacha. Ameacha kiasi. So yeye ndio anakuambia. Yeye ndio alikuwa ni advice. Yeah, so me through experience yangu nililearn kuna wale waseuaga ni kama unaweza drink na uendelee na vitu zako. Unajua? Like kuna wale walimu kujaga Monday hata mastudio juaga. Monday lesson akikam kwa blackboard ana shake jo
hadi anawashow acha kwanza nikam nikiangalia homework kwa sababu ameshindwa hadi kuandika. Okay. Ana need kwenda kutoa lock. Na mimi ku live and learn nilijua kutoa lock ni kuweka padlock kwa future. Nice. But then ndio ifike mahali jua kali anakuja anakuambia hiyo pombe unakunywa sana. Upunguze. Kwani ulikuwa unakunywa na drip? Ilikuwa ni ile design. Sasa imekubalishwa kucelebrate after show weekend nini. Basi juana kama wananipata studio John niko hapo John akakuota kangu. So mimi nakapiga mdogo. So kwa ile design. So una celebrate show ya next week. Ulikuwa na celebrate na celebrate kitu hata ina ya celebrate. Okay. Yeah, ndio msema wase tu ichukue moderate ama kama ujai uichoree. Yeah, like 4 years sober and counting na life iko fiti. Na wewe kuna any regrets uko nazo from the person you were wakati tulikuwa tunajua under 18 na sasa mali umefika? Ningesema kaa kitambo vile msao jitetea sinanga regret and everything. Definitely kuna hiyo time nililose niliwaste yani, but musema kila kitu happen for a reason. The fact that niko alive na thank God. Through your process yote nilikuwa get kuwa na family yangu. Najaribu ku give back kwa society apart from music na kuwa na foundation yangu addiction and recovery, which waga ku game say hope after addiction unaweza recover na uanze tena, cause mimi nilikuwa nimebeat like ile down ku beat mzee. Keg nimezikunywa zikiwa 25 30 mbaya mbovu shillings 25 bob. Nilikuwa yani nimefika hiyo level like sasa ile sina show na hadi enda kwa base yani natoa lock nini. Sitasema ati mtu wako kwa base amejiwaste, but nasema mtu ana potential ya kufanya kitu ya maana sana. Na pia gava inafaa isaidie cause idle mind inafanya msee hadi ana lose hope, una give up, unajipata unamezeshea. Ba musema na kama rhymes vile uaga. Punguza gauge, amua change. Yani vitu kama hizo. Cause usiangalie ati pali unataka kuwa like ni 20th floor. Fikiria na the first steps una make. Hata kama ni steps 3, hauko pali ulikuwa mbeleni. Na progress, bora usiretrogress. The same thing na kuregret. Usiregret. Past iko past, look up to the future. Final word kwa hii kamera hapa. Life ni stress nsikatai lakini blessing kiwa hai ndo maana kila furahi de ni bidii na furahi. Kumbe ni Josi unani like na mimi na kulike so tuna like yaka. Si una psych na mimi nina psych so tunaweza anza. Okay. Hiyo kitu inakuanga nini hapo? Ilikuwa censored so hata siwezi kumbuka ni ya kitambo. Ni kitu censored. That's why sisi sijai nishikanishia kutai hiyo. Wewe unatumiaga tu hiyo line si unani like na mimi na kulike. So kwa Mrs. Kingori. Sawa. Maliza hiyo story. Imeshaisha hiyo message yako. Naweza sema ni Jimwat kwa mara ya pili kwa screen zenyu. Big up Dr. Kingori whole media. Okay, big up pia Mrs. Kingori mtaani na kila mtu ananijua toka familia tu mafans wangu ni farm, put God first, keep on keeping on na usi give up Joe. Too much unaweza achieve. Nice. That's it for the weekend edition. See you next time. Because this is our last show before the World Cup ends. Because NTV will be showing 32 games za ball. So the ball is in your court. Nyinyi mtakuwa mna watch ball. Alafu we are coming back in a bigger and better way. We'll be back on 9th July, but hapa chini bado tutakuwa tunafanya mavitu. Alafu if you have anything to tell us, come hapa kwa social media. Bundles. What's your bundles? Come social media to chapiani story. Actually, we can continue this conversation off the air on my pages, Facebook Dr. Kingori, Instagram at Dr_Kingori na Twitter at Dr_Kingori. Come tuendelee. Hashtag ni weekend edition. Jimwat, kama uko na kitu yote ya kusema about, ana follow, hata si tunafollow hii conversation. See you next time.